KTR గారు మీరు ఒక పొలిటీషియన్, ఒక లీడర్, ఒక మంత్రి ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. కానీ మీరు ఆల్సో యు ఆర్ అ గ్రాండ్ సన్, మీ నాన్నమ్మకి అమ్మమ్మకి, యు ఆర్ సన్ టు యువర్ మదర్, యువర్ హస్బెండ్, యువర్ అ ఫాదర్, యువర్ అ బ్రదర్. ఇన్ని రోల్స్ మీరు ప్లే చేస్తున్నారు ఇంట్లో. ఐఎమ్ ష్యూర్ గ్రోయింగ్ అప్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో కానీ, ఈరోజు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉండటంలో కానీ, మీ ఐడియాలజీ ఫార్మేషన్లో కానీ, మీ వ్యక్తిత్వ వికాసంలో కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎంతో కొంత రోల్ ప్లే చేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు ఉందండి? Firstly, thank you to all the ladies for joining us, and really appreciate all of you taking the time out. మీరు అడిగింది వ్యక్తిత్వ వికాసంలో ఉన్నారు. I think every human being eventually, be it a man or a woman or whoever it is, I think end of the day your life experiences really make you what you are. One of the strongest influences on me has been my mother, because without a question, my father, was a super busy man, and of course, credit where it's due. He was, in public life, so I would never understand back then as to why he was missing in action, why we couldn't see him for so many days. But now I'm in his role. I'm actually on the other side of the table now, so I can relate to what he must have gone through. Kani nijanga kuda growing up with, and I didn't spend much time with my mother also. Nenu 10th class lopale I was in 7 different schools, and I was in 4 or 5 different hostels. Okay. So atla early childhood was very interesting and a toughening exercise. Etla ante aa rojullo, I'm quite old actually, so 47 48, so aa rojullo, which is about 30-35 years ago, it was a different world. We didn't have as many amenities, as many things as the kids these days do. అయితే ఆ రోజుల్లో అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మా మదర్కి తనకి మా నాన్నమ్మ, మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, మా నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో 9 మంది అక్క చెల్లెలు మా ఫాదర్కి. అండ్ ద సిట్యుయేషన్, like a typical Telugu household where కోడలు should take care of all the అందరూ, మా వదినలు, మా వాళ్ళ మరదలు, మా అత్తలు, ప్లస్ మా ఫాదర్కి ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు. సో పెద్ద ఫ్యామిలీ, వెరీ బిగ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక తనకి అంత పని ఉన్నా, తనకి మొత్తం ఒకవైపు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉన్నా, బట్ షీ మేడ్ షూర్ దట్ షీ నెవర్ షోడ్ మీ హర్ వీక్నెస్, హర్ వీక్ సైడ్. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ద కిడ్స్ గెట్ ఫ్రమ్ అస్. దెర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ లెర్నింగ్. అంటే కాకతాళీయంగా నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కూర్చోబెట్టి లెక్చర్ ఇచ్చినట్టు చెప్తే ఏ పిల్లోడు వినడు, ఏ పిల్ల వినదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ యూస్ టు adults preaching to them. If you sound too preachy, they'll basically ignore you and act like they're listening, but they won't. But how we behave, how we kind of perform in our day-to-day lives, in spite of our pressures, in spite of our work pressures, in spite of our life pressures, in spite of all the existential realities, iyanni undanga kuda how do you manage to keep a balance? I think that is one of the most important things I've picked up from my mother. She's gone through a very tough kind of early life, because I think she was married at the age of 14. My father and mother were married when they were like 14 and 15. So you can imagine. Aputlo, I guess the act was not there, Sharada Act. Correct. So aa rojullo when she came in, and I was in the world already when she was 20 or 21. So you can imagine being a parent at 20, 21, you're basically an adolescent and you're already a parent. So you can imagine what kind of experience she must have gone through. And nijanga kuda lot of credit to her, of course. And then my wife, we've been now married for 20 years almost, and she comes from a non-political family. Her father was a bureaucrat, he was a retired forest officer. అండ్ అమ్మాయికి పాపం నాన్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి వచ్చి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో అంటే ఇది ఒక సర్కస్. మాది నిజంగా కూడా సర్కస్. వెరీ ట్రూ. అంటే రోజు ఇంట్లోకి వస్తే చూడాలి, బయట ఎన్ని చెప్పులు ఉన్నాయని చూస్తే అరస్తుంది. సో ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, సో మనం వెళ్ళి అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అమ్మాయి ఏమో షీజ్ పాపం ప్రైవసీ కోరుకునే అమ్మాయి. అట్లాంటి అమ్మాయికి ఈ పబ్లిక్ లైఫ్లో సడన్గా థ్రస్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. అండ్ kudos to her for putting up with me. I think she continues to live with all the things all the nuisance that I bring into her life. So thanks to her for her patience and endurance. And of course my sister, my daughter, I think my sister again is a fighter. She's a
డైనమిక్ పాసిబ్లీ మా మొత్తం ఫ్యామిలీలోనే బాగా గట్స్ ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు అంటే మా సిస్టర్ అని డౌట్ లేదు, మా అందరికంటే అగ్రెసివ్. దెన్ మై డాటర్ ఇస్ అ సోబరింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. షీ ఈజ్ ఓన్లీ 14, but she speaks like a 40-year-old woman, and she's very wise. Like when she was like 5 or 6, she told me one day, she said, Dada, don't have a goal post. I said, why? She said, no, a goal post ki reach out, then you'll relax. So never have a goal post. Then she told me much later, she's a very smart girl, she told me much later, about 3 or 4 years ago, she said, you know all the wise things I used to say those days, you remember, you keep referring to, you know, I picked up all of them from Insta, right? అది ఒరిజినల్ అనుకున్నానంటే కాదు అక్కడ ఇక్కడ చూసి నేను చెప్పిందే. సో పాయింట్ ఏంటంటే షీఈ్ అ వెరీ కామింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అండ్ షీఈ్ అమేజింగ్లీ షీఈ్ అ రైటర్. షీఈ్ ఆల్రెడీ రిటన్ అ కపుల్ ఆఫ్ బుక్స్, అ వెరీ యంగ్ రైటర్, అండ్ షీఈ్ వెరీ క్రియేటివ్, అండ్ షీఈ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ రియలీ calming influences in my life, and I think my life has changed quite a bit after her. And then of course I also interact with number of women leaders. Yes. My day-to-day life, in my public life. Again, a lot of very, very strong women that I interact with. I can give you an example of one of the leaders in my constituency. Oka ammai, Sampurna ammai peru. 2014 election lo I was campaigning in Sirsila. So ఒక ఊరికి వెళ్ళాలి, ఒక ఊరు పేరు గజసింగవరం. అయితే కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఊరు అది. ఆ ఊళ్ళోకి నన్ను రానివ్వము అని చెప్పి ఐ థింక్ దే ఎరెక్టెడ్ అ బ్యారియర్ ఆర్ సంథింగ్. ఐ సెడ్ ఫైన్, ఒక విలేజ్ పోతే పోతాం లేకపోతే లేదు, విల్ విన్. సో ఐ వాజ్ గోయింగ్ అవే. దెన్ దిస్ గర్ల్, షీఈ్ అ లీడర్ ఆఫ్ అవర్ పార్టీ, షీ బిలాంగ్స్ టు దట్ విలేజ్. ఐ డెంట్ నో హర్ టిల్ దెన్, అప్పటిదాకా నాకు పెద్దగా తెలియదు. షీ కమ్స్ అక్రాస్, లైక్ షీ లిటరలీ స్టాప్స్ మై కార్. She literally stops my car and she says, how can you not campaign in my village? I am going to take you in. Mundundi, she took me there. She made sure I campaigned. And then I was so impressed with her. As soon as I got an opportunity, because she's somebody I didn't know very well of. ఎప్పుడైతే నాకు ఛాన్స్ దొరికిందో నేను మళ్ళీ గవర్నమెంట్లోకి రాగానే, I made her my agriculture market committee chairman the very first instance I got. So very, very strong women leaders, and I also interact with number of course other bureaucrats. Mana chief secretary garu kuda, she's a women officer, and she's a very, very strong lady, Shanti Kumari garu. And then I can also tell you that I work with number of other women. If we have Deepthi garu unnaru, she's somebody I work with closely. My office, I have Katyayani, who's my OSD, again a very strong lady. I can go on, there's a number of people. But most importantly, what I also look up to, in fact incidentally, Hyderabad నుంచి వచ్చిన మీరు స్పోర్టింగ్ సూపర్ స్టార్స్ అందరూ చూస్తే అందరూ విమెన్. కరెక్ట్. సానియా, సైనా, సింధు, నౌ నిజామాబాద్ నుంచి నిఖత్, జరీన్, తర్వాత యూ కెన్ సీ గుతా జ్వాలా, అండ్ దెన్ సో మెనీ అదర్స్, ఈషా సింగ్ నౌ, నైనా జైస్వాల్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ యంగ్ విమెన్ హూ హవ్ డన్ ఎక్సీడింగ్లీ వెల్ ఇన్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్స్. I keep running into them, every so often. Ikkada akkada different events we meet each other, and I'm incredibly impressed with their work ethic. There's so much to learn from these young ladies, the way they balance their lives in a professional sport, giving time there and also giving time to the family, especially if they are married and have children, balancing that out as well. So all of these amazing things. And of course I also have to mention Mahima Datla, Sujitra Ella, again two women who were talked about quite often during entire COVID episode, Biological Evans and Bharat Biotech. Again, very strong women, interact very closely quite often. So I interact with number of women, and of course I interact with a lot of young women who are students, and I go to IT hubs and different districts. I interact with a lot of them as well. Some strong, resilient, resilience is what I really I kind of pick up from each of these young women and women. And more importantly, I think one trait that I would like to imbibe, if possible, that is the mental fortitude and the mental strength of women. That unfortunately men do not have. I think we break easy. You guys don't. You're stronger mentally, and I do hope that we can pick up that. Especially in elections, we need that. So hopefully, I'll also get to pick up a few of those.